ప్రచారం చేయరు, ఎవరు మాట్లాడరు. సో ఇది అని చెప్తాను, వస్తాను, చాలా ఎక్కువ ఉంది కదా, మళ్ళీ అంతా ఒకసారి ఎక్కడ చెప్తాను. సో ఇవన్నీ ఒకే అధ్యక్ష. ఇవి కాకుండా బాబుకి మళ్ళీ ₹1 కాదు అధ్యక్ష, దిరామ్స్లో కూడా డబ్బు కావాలి. సో ఈ మనోజ్ వాసుదేవ్ పార్థసాని అనేటువంటి వ్యక్తి ద్వారా దుబాయ్లో అధ్యక్ష దిరమ్స్ ఫారెన్ కరెన్సీ ద్వారా మరో 15,14,00,000 దుబాయ్లో హ్యాండ్ ఓవర్ చేశాడు అధ్యక్ష. మొత్తం కలిపి టోటల్ అకౌంటింగ్ టు యాజ్ ఆఫ్ నౌ ₹143 కోట్ల. లాస్ట్ లోన్ చూసారు అధ్యక్ష. అంటే ఇవన్నీ దుబాయ్లో రూట్ అయింది, తర్వాత హైగ్రీవ్ నుంచి, షలాకా నుంచి, నావలిన్ నుంచి, ఎవరెట్ నుంచి, ఫీనిక్స్ ఇన్ఫ్రా నుంచి, పోర్ట్ ట్రేడింగ్ నుంచి, లక్స్టోన్ నుంచి, ఇవన్నీ బోగస్. వీళ్ళు ఎవరు వర్కులు చేయలేదు అధ్యక్ష. ఈ నీలం రంగులో కనిపిస్తున్నారు చూసారు అధ్యక్ష, ఈ నీలం రంగులో కనిపించేటువంటి కంపెనీస్, సబ్ కాంట్రాక్ట్స్గా చూపించబడినటువంటి కంపెనీస్ కేవలం బోగస్ కంపెనీలు. ఒక్కరు దానికి సంబంధించి ₹1 వర్క్ చేసినటువంటిదే లేదు. సో ఇవన్నీ కూడా కేవలం దీని నుంచి వచ్చేటువంటి డబ్బుని ఏ రకంగా రూట్ చేసుకోవాలనేటువంటి దానికి వేసినటువంటి ఒక పెద్ద ప్రజాధనాన్ని. ఇది ఒక నైపుణ్యం అధ్యక్ష. ఇందాక మొన్న జరిగినటువంటి దాంట్లో ఈ స్కిల్ స్కామ్కి సంబంధించి మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా అధ్యక్ష. సో ఇందులో దీనికి కంటిన్యూషన్గా అధ్యక్ష ఇందాక ఇచ్చినటువంటి అప్రైజల్ రిపోర్ట్లో వచ్చినటువంటి దాని ప్రకారం మిస్టర్ విక్కీ అండ్ మిస్టర్ వినయ్ నంగాలియా ఇందాక చెప్పినట్టు వర్ ద మెయిన్ పర్సన్స్ హూ మేనేజెస్ ద క్యాష్ ఫ్రమ్ ద పికప్ from these companies to deliver it to Telugudesam party in Andhra and other places. I was only informed about the status of payments made by Shapurji, Palamji and the corresponding cash delivery to the Telugudesam party, and was informed by them in the end that all payments amounting to 7.5 crores, 33.36 crores, 11.6 crores from the companies NI, Hygriva, Shalaka respectively, and ultimately reached to Mr. P. Srinivas, PS2 Sri Nara Chandrababu Naidu through the nominated persons. ఇది ఎంబీపీ మనోజ్ వాసుదేవ్ పార్థసాని ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ అధ్యక్ష. ఎవరెవరికి ఎంతెంత ఇచ్చారు అనేటువంటిది అది కూడా మెన్షన్ చేశారు అధ్యక్ష. మిస్టర్ బై payments made by Vicky to various people as directed by Srinivas. PS2 next page anna. PS2 Chandrababu Naidu, ex-CM Andhra Pradesh, and Rajesh junior to Srinivas. వీళ్ళు ఎవరెవరికి పేమెంట్లు ఇచ్చారనేటువంటిది ₹24,90,00,000 నిరంజన్కి, ₹3,50,00,000 శ్రీనాథ్కి, ₹1,82,00,000 శేఖర్ బెంగళూరు, ₹4,60,00,000 నారాయణ్, ₹16,51,00,000 రాజా బెంగళూరు, ₹2,72,80,000 టీ కాస్ట్, ₹13 కోట్ల రావు. ఇవన్నీ టోటల్ ఇవన్నీ కలిపి అధ్యక్ష ₹76,09,80,000. అండ్ ఇంకొక వ్యక్తికి ₹4,30,00,000. ఇలాగా రకరకాలుగా ఎవరెవరికి ఎంతెంత ట్రాన్స్ఫర్ చేశారనేటువంటిది ఇందులో క్లియర్గా మెన్షన్ చేసినటువంటిది ఆ అప్రైజల్ రిపోర్ట్లో ఇచ్చింది కూడా మీ ముందు త్రూ శ్రీనివాస్, త్రూ నామినేటెడ్ పర్సన్స్ అనేటువంటిది ఏదైతే పైన చెప్పాం కదా అధ్యక్ష, PS2 చంద్రబాబు నాయుడు వాళ్ళు చెప్పి వారి ద్వారా మళ్ళీ ఇవన్నీ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ PS శ్రీనివాస్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేటువంటి కార్యక్రమం చేశారు అధ్యక్ష. తర్వాత జరిగినటువంటి రిపోర్ట్లో ఇతర క్వశ్చన్స్ వేసినప్పుడు ఆర్వీఆర్ రఘు గారికి సంబంధించి ఆయన తాలూకా వాట్సాప్ చాట్లో ఆర్వీఆర్ రఘు అంటే ఈనాడు రామోజీరావు గారి కొడుకు కిరణ్ ఉన్నారు కదా అధ్యక్ష, కిరణ్కి వియంకుడు. ఆయన ఈ డిపిటి బ్యాచ్లో ఒకరు అధ్యక్ష. డిపిటి బ్యాచ్లో ఇంకా అంతవరకు ఇందులో బయట రాలేదు. సో ఇందులో ఇందాక నేను చెప్పిన దాంట్లో లిస్టులో నారాయణ అని చెప్పి ఒక వ్యక్తికి డబ్బు ఇచ్చారు కదా అధ్యక్ష, ₹4,60,00,000. ఆయన తాలూకు మెసేజ్, నారాయణ హైదరాబాద్, హీ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ 20 minutes.
3.06 సెకండ్ రౌండ్ అంటే అధ్యక్ష. 3.06 అంటే 3.06 crores సెకండ్ రౌండ్ అంటే వారి తాలూకా లాంగ్వేజ్ అధ్యక్ష. సో వాళ్ళు ఈ ఇమేజ్ని చూపించి ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ అన్ ఇమేజ్ ఫౌండ్ ఇన్ ద గ్యాలరీ ఆఫ్ యువర్ సామ్సంగ్ మొబైల్ ఫోన్ యాజ్ స్క్రీన్ షాట్ విచ్ ఇస్ మార్క్డ్ యాజ్ Exhibit 8 ఆఫ్ యువర్ స్టేట్మెంట్ and you are requested to go through this image and explain its contents and source of payments. Adhyaksha, the above payments were given to Narayan Krishna. Narayana Krishna avarante directors of RVR Raghu, and Mr. Raghu was asked by Srinivas, PS to ex-CM Chandrababu Naidu. RVR Raghu is one of the close persons to Chandrababu Naidu. మరి రామోజీరావు గారు క్లోజ్ అయినప్పుడు ఈయన క్లోజ్ అవ్వకుండా ఎలా ఉంటాడు అధ్యక్ష? రామోజీరావు గారికి కొడుక్కి వియంకట అధ్యక్ష. ఆర్వీఆర్ రఘు ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద క్లోజ్ పర్సన్స్ టు చంద్రబాబు నాయుడు. కృష్ణ అండ్ నారాయణ వర్ ద నేమ్స్ గివెన్ టు మీ బై మిస్టర్ ఆర్వీఆర్ రఘు. వాళ్ళు ఎవరో నాకు తెలియదు, ఈ రఘు ఇచ్చాడు పేర్లు, ఐ డోంట్ నో దీస్ పర్సన్స్ అనేటువంటిది ఆయన చెప్పినటువంటిది. ఇందులో ప్రధానమైనటువంటి అంశం అధ్యక్ష, సర్చ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ పి శ్రీనివాస్. చంద్రబాబు నాయుడు గారి పర్సనల్ సెక్రటరీ శ్రీనివాస్ సంబంధించి జరిగినటువంటి సర్చెస్లో ఆయన స్టేట్మెంట్, ఆయనకు సంబంధించినటువంటి దాంట్లో రిపోర్ట్లో ఇచ్చినటువంటిది అధ్యక్ష. మిస్టర్ పి శ్రీనివాస్, పిఎస్ టు ద ఎక్స్-సీఎం ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, played a key role in arranging the delivery of cash siphoned off from the infrastructure projects to Mr. Chandrababu Naidu అని క్లియర్గా వారు మెన్షన్ చేశాడు అధ్యక్ష. జరిగినటువంటి క్రమంలో శ్రీనివాస్ వాజ్ evasive in answering questions in relation to arranging delivery of cash to తెలుగుదేశం పార్టీ ఆర్ చంద్రబాబు నాయుడు డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ సచ్. రైడ్స్ అవుతున్నప్పుడు శ్రీనివాస్ని అడిగారు ఎలాగ ఇచ్చారు, ఏం చేశారు అన్నటువంటి. వాజ్ ఇవేసివ్ అంటే అవాయిడ్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేశాడు అధ్యక్ష. అంటే సమాధానం చెప్పడానికి అవాయిడ్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చంద్రబాబు నాయుడు పిఎస్ శ్రీనివాస్ అనేటువంటి వ్యక్తి డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ సర్చెస్లో ఈ వాజ్ ఇవేసివ్ అనేటువంటిది వారు రిపోర్ట్లో మెన్షన్ చేశారు అధ్యక్ష. అప్పుడు ఏం చేశారు అధ్యక్ష, ఈ స్క్రీన్ షాట్లు, ఈ వాట్సాప్ హిస్టరీలు, ఈ మనోజ్ కుమార్ పార్థసానికి సంబంధించి, మనోజ్ వాసుదేవ్ పార్థసానికి సంబంధించినటువంటి వాట్సాప్ హిస్టరీస్ ఇవన్నీ తీసిన తర్వాత రుజువులతో ముందు పెట్టిన తర్వాత ఏం చేస్తాడు అధ్యక్ష, అప్పుడు ఆయన ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ అధ్యక్ష, శ్రీనివాస్ ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ అధ్యక్ష. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నంతకాలం, మరి ఇప్పుడు ఉన్నారో లేదు తెలియదు కానీ, ఉన్నాడో తీసాడో తెలియదు కానీ, ఆయన ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ అధ్యక్ష. వెన్ కన్ఫ్రంటెడ్ విత్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ హిస్ చాట్స్ విత్ మనోజ్ వాసుదేవ్ పార్థసాని, మిస్టర్ శ్రీనివాస్ డిడ్ అడ్మిట్ to arranging delivery of cash to the tune of 4.5 crores to Rajesh Kilaru. Did admit Adhiksha. Did admit to arranging the delivery of cash to the tune of 4.5 crores to Mr. Rajesh Kilaru, Secretary of TDP. ఈ రాజేష్ కిల్లారు అనేటువంటి వ్యక్తి నారా లోకేష్కి పర్సనల్ సెక్రటరీ, with the help of Manoj Vasudev Pardasani. In fact, in the below chat between Manoj Vasudev Pardasani and Aniket Baldota, Aniket has confirmed the delivery of 2.2 crores with the balance amount being in progress to one Mr. Srikanth for onward transmission to Mr. Rajesh Kilaru. ఇంత నేరుగా ఆయన రుజువులన్నీ పెట్టి అడిగిన తర్వాత శ్రీనివాస్ యాక్సెప్ట్ చేశాడు అధ్యక్ష. చేసి అడ్మిట్ చేసి 4.5 కోట్లు రాజేష్ కిలారు సెక్రటరీ ఆఫ్ టీడీపీ త్రూ ఎంబీపీ ఇచ్చామనేటువంటి మాట వాళ్ళు చూపించినటువంటి రుజువులు పెట్టి కన్ఫర్మ్ చేసినప్పుడు ఆయన ఒప్పుకున్నాడు అధ్యక్ష. ఒప్పుకునేటువంటి ఈ కార్యక్రమం జరిగి ఇంత క్లియర్గా ఇవన్నీ జరుగుతున్నటువంటి క్రమంలో కూడా ఎంత బాగా రోడ్ల మీద తిరుగుతున్నాడంటే అసలు ఎంత ధైర్యం మనిషికి అనేటువంటిది అనిపిస్తుంటుంది. ఇంకొకరు అయితే ఊరేసుకుని చచ్చిపోతారు అధ్యక్ష. ఇటువంటివన్నీ బయటపడిన తర్వాత ఇటువంటి పరిస్థితులు చూస్తే వాళ్ళు మామూలు ప్రజల ముందుకు ఎలా వెళ్ళాలనేటువంటి భయం ఉంటుంది అధ్యక్ష. ఆఖరిగా ఇంకొక అంశాన్ని దీంట్లో చెప్పాలి అధ్యక్ష, రిపోర్ట్కి సంబంధించి. అంటే వీళ్ళ భాష ఎంత బాగుందో అనేటువంటిది.
ఇది మనోజ్ వాసుదేవ్ పార్థసాని అనేటువంటి వ్యక్తి ఎప్పుడెప్పుడు ఎంతెంత ఇచ్చాను, దానికి ఆయన కూడా ఒక రికార్డు ఉండాలి కాబట్టి ఆయన దగ్గర నుంచి ఆయన ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ టైప్ చేసుకొని మళ్ళీ ఆయనకే మెయిల్ చేసుకున్నాడు అధ్యక్ష. అంటే మరి ఎంత ఇచ్చాడని గుర్తుండాలి కదా అధ్యక్ష. ఎంత ఇచ్చాడని గుర్తులేకపోతే మళ్ళీ ఏమైనా ఎక్కువ ఇచ్చేస్తాడో మరి ఎక్కువ అడుగుతాడేమో భయంతో మళ్ళీ మెన్షన్ చేస్తున్నాడు. దీన్ని ఏ భాషలో పెట్టాడు తెలుసా అధ్యక్ష? 5 tons హైదరాబాద్, 5 టన్నులు అట్ట అధ్యక్ష, 3 టన్నులు ఢిల్లీ, 3.5 టన్నులు ముంబై, మళ్ళీ 3 టన్నులు హైదరాబాద్, మళ్ళీ 2.5 టన్నులు హైదరాబాద్, ఇలాగ ఢిల్లీలో 2 టన్నులు, 1/2 టన్ను, ఇందులో రకరకాల టన్నులు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఈ కోట్లన్నింటినీ కూడా టన్నులతో కొలుచుకొని, అంటే మరి కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ కదా అధ్యక్ష, ఎవరికి అనుమానం రాదనుకున్నాడు. అందులోని ఒక పక్క ఈయన పీకు తింటా ఉన్నాడు, ఏ రకంగా సమాధానం చెప్పుకోవాలి, ఏ రకంగా ఇవ్వాలనేటువంటి దాని మీద. సరే, ఇవన్నీ కూడా ఆయన చాట్లో, చాట్ కాదు అధ్యక్ష, మెయిల్లో దొరికినటువంటి ఎవిడెన్స్ అధ్యక్ష. సో మెయిల్లో దొరికినటువంటి ఎవిడెన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సంబంధించినటువంటి అప్రైజల్ రిపోర్ట్లో క్లియర్గా ఏ రకంగా చేశారు, ఏ రకంగా తిన్నారు, ఏ రకంగా డబ్బులు తీసుకున్నారు, ఆల్మోస్ట్ 143 కోట్ల రూపాయలు ఏ రకంగా వివిధ రూపాల్లో వివిధ బోగస్ కంపెనీలన్నీ పెట్టి, బోగస్ వర్క్ ఆర్డర్లు ఇచ్చి, బోగస్ వోచర్స్ రేస్ చేసి, డబ్బునన్నీ తీసుకొని వచ్చి ఆయనకు కావాల్సినటువంటి వ్యక్తుల ద్వారా ఆయన ఎన్నికల ముందు ఆయన తీసుకున్నటువంటిగా చూపిస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. సో ఈ డిసెంబర్ 2018కి సంబంధించి 8,000 కోట్ల అధ్యక్ష. దానికి ముందు కూడా బహుశా నాకు తెలిసి దానికి ముందు కూడా కొన్ని ప్రాజెక్టులు అనేటువంటివి జరిగాయి అధ్యక్ష. ఇవి ఓన్లీ మనకి ఇప్పటి వరకు వచ్చినటువంటి సమాచారం ప్రకారం. ఇందులో ఇంకో ట్విస్ట్ ఏంటంటే అధ్యక్ష, ఈ మనోజ్ వాసుదేవ్ పార్థసాని అనేటువంటి వ్యక్తికి ఇంకొక అసోసియేట్ ఎవరంటే యోగేష్ గుప్తా. ఈ జరిగినటువంటి రైడ్స్లో యోగేష్ గుప్తా అనేటువంటి వ్యక్తిని కూడా ఆయన ఇళ్లలో కూడా, ఆయన సంబంధించినటువంటి ఆఫీసర్స్లో కూడా, అన్ని ఇల్లులు అనుకుంటా అధ్యక్ష, 3 ఇళ్లలో కూడా రైడ్స్ అనేటువంటివి జరిగినాయి అధ్యక్ష. ఈ యోగేష్ గుప్తా ఎక్కడ కూడా ఇంకొక దగ్గర దొరుకుతాడు అధ్యక్ష మనకి. ఈ యోగేష్ గుప్తా అనేటువంటి వ్యక్తి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్లో కూడా దొరికాడు అధ్యక్ష. ఇదే యోగేష్ గుప్తా ఇదే సంబంధించినటువంటి ఈ స్కామ్తో పాటు సిఐడికి సంబంధించి ఇదిగోండి అధ్యక్ష, దెర్ ఈజ్ అన్ ఓవర్లాప్ బిట్వీన్ షాపోజీ కేస్ అండ్ సిమెన్స్ కేస్ అంటే మన స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసు అధ్యక్ష. యోగేష్ గుప్తా ఈజ్ ఎ ఫెసిలిటేటర్ ఆర్ అక్యూజ్డ్ ఇన్ ద సిమెన్స్ కేస్. హీ ఆబ్టైన్డ్ యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ ఇన్ ద సిఐడి కేస్. ఏదైతే సిఐడి ఇన్వెస్టిగేషన్ సిమెన్స్కి సంబంధించి జరుగుతూ ఉందో దాంట్లో యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ తెచ్చుకొని బెయిల్ మీద ఉన్నాడు అధ్యక్ష. ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ ఆల్సో సర్చ్డ్ ఇన్ హిస్ హోమ్ ఇన్ ద సిమెన్స్ కేస్. ఈడీ కూడా ఈ యోగేష్ గుప్తా అనేటువంటి వ్యక్తి సంబంధించినటువంటి సర్చెస్ కూడా వారి ఇంట్లో చేసింది అధ్యక్ష. ద సేమ్ పర్సన్ వాజ్ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ అ ఫెసిలిటేటర్ ఆఫ్ బోగస్ ఇన్వాయిసెస్. ఇందాక నుంచి ఏదైతే మెన్షన్ చేస్తున్నామో ఆ మెన్షన్ చేసేటువంటి బోగస్ ఇన్వాయిసెస్ టు జనరేట్ క్యాష్ ఇన్ షాపోజీ పొలంజీ ఇష్యూ టు బై ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్. అంటే స్కిల్ కేసులో ఇదే యోగేష్ గుప్తా, ఇప్పుడు ఈ సంబంధించినటువంటి షాపోజీ పొలంజీ కానీ ఎల్ఎన్టీకి సంబంధించి వీళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకున్నటువంటి డబ్బులకు సంబంధించిన దాంట్లో ఇదే యోగేష్ గుప్తా. ఎలాగ అధ్యక్ష ఇద్దరు కామన్గా ఒకే పేరుతో ఉన్నారని చెప్తాడా? ఎలా దీని నుంచి తప్పించుకుంటాడు? ఈ కేడీని ఏ ఈడీ పట్టుకోలేదనుకున్నటువంటి అభిప్రాయంతో ఉన్నట్టున్నాడు అధ్యక్ష. ఎక్కడి నుంచి తప్పించుకునేటువంటి ప్రసక్తే ఉండదు అనేటువంటిది ఈ కేసులన్నీ చూసిన తర్వాత అర్థమవుతూ ఉంది అధ్యక్ష. అంటే సిమెన్స్ కేసులో 372-73 కోట్ల రూపాయలు కొట్టేశారు. ఇప్పుడు మనకున్నటువంటి లెక్కలు ఆధారాలతో మనం చూపించినటువంటివి ఇవన్నీ లెక్కలు చూస్తే ఇది ఒక 143 కోట్ల రూపాయలు. ఇవన్నీ ప్రజాధనం. పిల్లలకి నైపుణ్యం ఇస్తామని, నైపుణ్య అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పి సిమెన్స్ కేసులో
10% ఈ ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఏంటి, సారీ 10% గవర్నమెంట్ షేర్, 90% ఏమో వాళ్ళ గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్, యూరో లాటరీకి వేస్తారు, యూరో లాటరీ స్కీమ్. సో ఈ స్కీముల కింద అందులో కూడా ఏంటి, క్యాబినెట్లో పెట్టేది ఒకటి, తర్వాత ఎంఓయూ చేసుకునేది ఒకటి. క్యాబినెట్లో పెట్టినటువంటి దానికి ఎంఓయూలో రాసినటువంటి దానికి ఎక్కడ సంబంధం ఉండదు. ఇందులో ఏమో ఎంఓయూలో ఏం చూపిస్తారు, ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ అనేటువంటిది ఎంఓయూలో మెన్షన్ చేస్తారు. 10% 373 కోట్ల రూపాయలు అందులో కొట్టేశాడు. ఇప్పుడు మనకున్నటువంటి ఆధారాలు ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఇందులో క్లియర్ కట్గా వారు ఒప్పుకున్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు తాలూకు పిఎస్ అడ్మిట్ అయ్యాడు, నేను డబ్బులు తీసుకున్నాను, నేను డబ్బులు రూట్ చేశాను, ఏ రూట్ ద్వారా ఎవరెవరి ద్వారా డబ్బులు తెచ్చుకున్నాను అనేటువంటిది నేను అనేటువంటిది అడ్మిట్ చేశాడు. చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నేరుగా 14 కోట్ల రూపాయలు దుబాయ్లో ఇచ్చానని చెప్పి ఆ వ్యక్తి చెప్తా ఉన్నాడు. ఈ రూట్ అయినటువంటి డబ్బంతా కూడా ఎవరి ద్వారా వచ్చిందనేటువంటిది క్లియర్గా కనబడుతూ ఉంది. ఈ కావాల్సినటువంటి వ్యక్తులకి, ఈ మనుషులకి ఎవరి ద్వారా వచ్చిందో అనేటువంటిది క్లియర్గా కనబడుతూ ఉంది. ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత కూడా ఏ రకమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇక్కడికి వచ్చాడు అధ్యక్ష, ఆ ఓటుకు నోటు కేసులో తప్పించుకొని, అది కూడా దొంగ పనే. సో ఈ రకమైనటువంటి పరిస్థితులు ఇవన్నీ ప్రజలకేమో నేను అమరావతిలో ఇచ్చేస్తాను, కట్టిందేమో గోరంతా, కొట్టేసిందేమో కొండంత అధ్యక్ష. ఈ ఎంత అధ్యక్ష ఒక్కదానికి ఇప్పుడు మనం ఉన్నటువంటి ఈ బిల్డింగు 10,000 11,000 ఎస్ఎఫ్టీ, 12,000 రూపాయలు అట ఎస్ఎఫ్టీ. చెప్తే బాగోదు కానీ అధ్యక్ష, ఆ టెంపరీ బిల్డింగ్ చెప్తే బాగోదు కానీ అధ్యక్ష, బాత్రూమ్ అధ్యక్ష, మా ఛాంబర్స్లో ఉన్న బాత్రూమ్లు అంటే ఆ ఛాంబర్స్ మీరు ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు, మేము అక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాం అధ్యక్ష. అవి ప్లైవుడ్ గోడలు అధ్యక్ష. అవి ఏ రకంగా బేట్లు వేస్తాయో అనేటువంటిది ఒకసారి అలాగా లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే రోజుకి కనబడుతూ ఉంటాయి. లాస్ట్ టైం ఇదివరకు కూడా చెప్పాను నేను, ఎక్కడ చూసినా చంద్రబాబు నాయుడు బ్రేక్స్, లీక్స్, ఇవన్నీ కూడా ఇంత పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు ప్రజాధనాన్ని కొట్టేసి, పేదవాడి తాలూకు ఇళ్ల నిర్మాణానికి సంబంధించి, టిట్కో హౌసెస్ సంబంధించి దాంట్లో డబ్బులు కొట్టేసి, ఇక్కడ అమరావతి పేరు చెప్పి రాష్ట్ర ప్రజల్ని మోసం చేసి ఇక్కడ జరిగినటువంటి నిర్మాణాలు ఇంకా నిన్న కూడా చూసాం. అదొక స్కీమ్, అదొక మోడస్ ఆపరండి ఆయనకి, అదేం కొత్త ఏం కాదు. అప్పుడు 23 మంది, నిన్న ఒక ఇద్దరు 2+2, అది 2+2, అది 2+2. సో అదే సార్, అంటే అవన్నీ ఇంకా అలవాటు ఏదో అంటారు కదా అధ్యక్ష, మన దగ్గర సామెత ఉంటుంది, పుట్టుతో వచ్చింది చివరి వరకు పోదని చెప్పి. ఎంతకని మార్చగలుగుతాం, ఎంతకని చెప్పగలుగుతాం, ఆయన మాత్రం ఎంతకని వింటాడు. అలవాటు పడిపోయాడు ఒక జీవితానికి, ఆ రకమైనటువంటి రాజకీయానికి, జీవితానికి, ఈ దోచుకోవడానికి అలవాటు పడిపోయినటువంటి వ్యక్తికి ఎంతకని మనం చెప్తే మాత్రం ఇంకా 80 దగ్గరికి పడిపోతున్నాయి, ఏం చెప్తాం అధ్యక్ష. సో ఈ రకమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో సరే, ఇది గడిచినటువంటి కాలం నుంచి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఎంక్వైరీసు సిబిఐకి ఈడీకి సంబంధించి కానీ, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి కానీ, మన డిపార్ట్మెంట్ సిఐడికి సంబంధించి కానీ ఎంక్వైరీస్ అన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. నా ఉద్దేశం, నిన్న వచ్చినటువంటి ఈ ఆర్టికల్ ద్వారా, నిన్న ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది, ప్రజలకి సరైనటువంటి సమాచారంతో మీ ద్వారా వారికి చెప్పాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో, ప్రజలకు తెలియజేయాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ ఫ్యాక్ట్స్ అన్నింటినీ కూడా మీ ద్వారా, అసెంబ్లీ ద్వారా ప్రజలకు చెప్పేటువంటి కార్యక్రమం చేయాలని చెప్పి, ప్రజాధనాన్ని ఏ రకంగా దోచు తిని ఈరోజు శాసనసభ్యుల్ని కొనుగోలు చేసేటువంటి ప్రయత్నానికి అప్పుడు కానీ ఇప్పుడు కానీ ప్రయత్నం చేశాడు అన్నటువంటిది, ఈ డబ్బుతో ప్రజాధనంతో ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఏ రకంగా కూనీ చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు చేశాడు అనేటువంటిది ప్రజలకు చెప్పాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ అవకాశం మిమ్మల్ని అడగడం జరిగింది అధ్యక్ష. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష.
అధ్యక్ష, నా ప్రమేయం పెద్ద ఎక్కువగా అవసరం లేకుండా అమర్ప చాలా డీటెయిల్డ్గానే అది అందరికీ అర్థమయ్యేట్టుగానే బాగానే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, నేను ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా కేవలం మరొకసారి ఊరికి అందరికీ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకందరికీ కూడా బాగా అర్థమయ్యేట్టుగా టీవీ చూస్తూ ఉన్న రాష్ట్ర వ్యాప్త ప్రజలకందరికీ కూడా బాగా అర్థమయ్యేట్టుగా ఊరికి ఐ విల్ జస్ట్ రన్ త్రూ ద హోల్ థింగ్ సో దట్ ఎవరికి కూడా ఎలా ఆపరేట్ చేశారు, మోడస్ ఆపరేండా అనేది ఏమిటి, ఎలా జరిగిందనేది ఊరికి అర్థమయ్యే కార్యక్రమం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, మొట్టమొదటిగా గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష, ఇవన్నీ కూడా మొట్టమొదటిగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు రేడ్లు షాపూర్జీ పొలాంజీ అనే కంపెనీకి సంబంధించిన రిప్రజెంటేటివ్ మనోజ్ అనే వ్యక్తి మీద రేడ్లు జరిగాయి అధ్యక్ష. అది నవంబర్ 2000, ఆ మ్యాప్ చూపించమా, రౌండ్గా ఉండేటివి. ఈ షాపూర్జీ పొలాంజీ అనే కంపెనీ మీద ఈ మనోజ్ వాసుదేవ్ అనే ఆయన మీద నవంబర్ 2019లో రేడ్లు జరిగాయి అధ్యక్ష. అక్కడి నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్లన్నీ కూడా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్కు పూర్తిగా కూడా లభ్యమయ్యాయి అధ్యక్ష. దాని తర్వాత ఫిబ్రవరి 2020 ప్రాంతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి పిఏ శ్రీనివాస్ మీద మళ్ళీ రేట్లు అయ్యాయి అధ్యక్ష, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు. సో శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తిని రేడ్ చేసిన తర్వాత ఇంకా కాస్త ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఇంకా ఎక్కువ తీసుకొచ్చారు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ అధ్యక్ష మామూలుగా రేట్లు చేసిన తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా క్రోడీకరించిన తర్వాత వీళ్ళు చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ మేరకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అప్రైజల్ రిపోర్ట్ అనేది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డివిజన్ చేస్తుంది అధ్యక్ష. ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అప్రైజల్ రిపోర్ట్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో అది చాలా సుదీర్ఘంగా ఎవరెవరి అయితే వీళ్ళకి దొరికినాయో, ఎవరెవరైతే వీళ్ళ మీద ఆధారాలు ఆ రేట్ల ఆధారంగా దొరుకుతాయో ఆ తర్వాత ఆ వ్యక్తులను కూడా పిలిపించి వీళ్ళకు దొరికిన ఈ ఆధారాలన్నీ కూడా వాళ్ళకు చూపించి వాళ్ళతో స్టేట్మెంట్లు రికార్డ్ చేసుకుంటారు. ఆ స్టేట్మెంట్ రికార్డులు వీళ్ళు కూడా సంతకాలు పెడతారు, వీళ్ళు ప్రశ్నలు అడుగుతారు, వాళ్ళు సమాధానాలు చెప్తారు, తర్వాత సంతకాలు కూడా పెడతారు. అది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అప్రైజల్ రిపోర్ట్స్ అంటారు. ఆ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అప్రైజల్ రిపోర్ట్ ఇంతకుముందు అమర్ చాలా డీటెయిల్డ్గా మనోజ్ మాట్లాడిన మాటలు, ఆ తర్వాత మనోజ్ చూపించిన ఆధారాల అనుకూలంగా శ్రీనివాస్కు కూడా అవే చూపించి శ్రీనివాస్ మాట్లాడిన మాటలు ఇవన్నీ కూడా చూసిన తర్వాత ఫైనల్గా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కూడా ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు నోటీసులు పంపించారు అధ్యక్ష. అది ఇప్పుడు జరిగిన పరిస్థితి అధ్యక్ష. ఇంకొకసారి మెటీరియల్ మ్యాటర్లేకి ఒకసారి పోయి చూస్తే గమనిస్తే 2019 జనవరి ఫిబ్రవరి ప్రాంతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు మనోజ్ని పిలిపించుకున్నారు. మనోజ్ అనే వ్యక్తి షాపూర్జీ పొలాంజీ కంపెనీకి సంబంధించిన రిప్రజెంటేటివ్. పిలిపించుకొని చంద్రబాబు నాయుడు గారు మనోజ్కి చెప్పాడు శ్రీనివాసుని కలుసు అని ఆదేశాలు ఇచ్చినాడు. ఆయన ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు ఈ మనోజ్ అనే వ్యక్తి శ్రీనివాసుని కలిశాడు. శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తి 143 కోట్ల రూపాయలకు సంబంధించి, అంటే వాళ్ళు దాదాపుగా 7,000 కోట్ల వర్కులు చేస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. అంటే 5%, 143 కోట్లు 5% కలెక్ట్ చేసే విధంగా అడుగులు వేశారు అధ్యక్ష. అక్కడి నుంచి మనోజ్ వాజ్పేయి అనే వ్యక్తి శ్రీనివాసుని కలిసిన తర్వాత శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తి ఈ వినయ్ నంగాలియా అనేవాడిని, విక్కీ జైన్ అనే వ్యక్తిని, వీళ్ళిద్దరిని మనోజ్ వాజ్పేయికి అటాచ్ చేసినాడు. ఈ మనోజ్ వాసుదేవ్కి అటాచ్ చేసినారు. ఈ శ్రీనివాస్ జైను, ఈ రాజేష్ కిలారు అనే వీళ్ళిద్దరు. ఈ వినయ్ నంగాలియా అనే వ్యక్తి, విక్కీ జైన్ అనే వ్యక్తి మనోజ్కు అటాచ్ అయిపోయిన తర్వాత
వినయ్ నంగాలే అనే వ్యక్తి 3 కంపెనీలు, విక్కీ జైన్ అనే వ్యక్తి మరో 2 కంపెనీలు, మనోజ్కు వాసుదేవ్కు అప్పచెప్పి ఈ కంపెనీలకు మీరు సబ్ కాంట్రాక్ట్ల కింద బోగస్ సబ్ కాంట్రాక్టర్ కింద మీరు డబ్బులు ఇవ్వండి, వీళ్ళు మాకు డబ్బులు ఇచ్చుకుంటారు అని చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష. అకార్డింగ్లీ ఆ వినయ్ నంగానియా అనే వ్యక్తి ఈ హైగ్రీవా అనే కంపెనీ, అనల్ అనే కంపెనీ, షలాఖా అనే కంపెనీకి అటాచ్ చేసినారు. సిమిలర్లీ విక్కీ జైన్ అనే వ్యక్తి ఈ నోలెన్, ఎవరెట్టు అని ఈ 2 కంపెనీలను తాను అటాచ్ చేసినాడు. ఆ తర్వాత సబ్ కాంట్రాక్టర్ కింద వీళ్ళెవరూ తెలియదు. ఈ మనోజ్ వాసుదేవ్ అనే మనిషికి షాపూర్జీ వాళ్ళేమో మేము ఇలా ఇవ్వలేము అని చెప్పినా కూడా తీవ్రమైన పరిణామాలు ఉంటాయి ఇవ్వకపోతే అని చెప్పి కూడా తాను బెదిరించినట్టుగా కూడా ఈ మనోజ్ వాసుదేవ్ కూడా తన ఐటీ అప్రైజల్ రిపోర్ట్లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్కు ఏకంగా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ కాపీస్ కూడా మనం చూసాం. సో వాళ్లకు డబ్బులు ఇప్పించిన తర్వాత వీళ్ళ దగ్గర నుంచి డబ్బులు కలెక్ట్ చేసుకునే బాధ్యత ఈ ఆర్వీఆర్ రఘు, ఈ కృష్ణ, ఈ నారాయణ శ్రీకాంత్, అనికేత్ బలోటా, వీళ్ళంతా కూడా వీళ్ళ దగ్గర నుంచి డబ్బులు కలెక్ట్ చేసుకొని వీళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి డబ్బులు చేర్చే కార్యక్రమం. అధ్యక్ష, ఇది మోడస్ ఆపరాండా. ఇవన్నీ కూడా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అప్రైజల్ రిపోర్ట్లో వీళ్ళందరితో స్టేట్మెంట్ తీసుకొని వీళ్ళందరితో సంతకాలు కూడా తీసుకొని ఈ సంతకాలను శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తికి కూడా చూపించి చివరికి శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తి కూడా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తూ సంతకాలు పెట్టాడు. సంతకాలు శ్రీనివాస్ అనే కాకుండా ఇక్కడ ఆర్వీఆర్ రఘు వీళ్ళందరినీ కూడా తీసుకొని పోవడం, వాళ్ళందరినీ కూడా ప్రశ్నించడం, వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ విషయాలన్నీ చూపించడం, చివరికి వాళ్ళందరూ కూడా ఒప్పుకుంటూ కూడా సంతకాలు పెట్టినట్టుగా క్లియర్గా ఐటీ అప్రైజల్ రిపోర్ట్లో ఇవన్నీ కూడా తేలిన పరిస్థితులు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఈ మనోజ్ వాసుదేవ్ అనే వ్యక్తి తనే కాకుండా ఎల్ఎన్టీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా డబ్బులు రాబట్టి ఇప్పించే బాధ్యత కూడా తన మీద పెట్టి అక్కడి నుంచి కూడా తీపిచ్చాలని చెప్పి కూడా తన మీద కూడా పెట్టించి ఎల్ఎన్టీ అనే కంపెనీ ద్వారా కూడా రూట్ చేసినట్టుగా కూడా కనిపిస్తూ ఉంది. అధ్యక్ష, ఇది ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఈ మోడస్ ఆపరాండా చేస్తూ దాదాపుగా ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్రాంతంలో జరిగిన వర్కులు, టిడ్కోలో జరిగిన వర్కులు, చివరికి హైకోర్టు న్యాయస్థానం కట్టే వర్కులో కూడా ఆ స్థాయిలో దోపిడీకి చేసేసి ప్రజాధనాన్ని లూటీ చేసేసి ఈ రకంగా డబ్బులు ఇక్కడ ఇల్లు తీసుకోవడమే కాకుండా చివరికి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి దుబాయ్లో కూడా 15 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చినట్టుగా కూడా, దినార్లలో ఇచ్చినట్టుగా కూడా ఆధారాలతో సహా ఆయన రాసి సంతకం పెట్టి ఇచ్చినాడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్కు. ఇప్పుడు ఈ నేపథ్యంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు కూడా నోటీసులు ఇవ్వడం, అదే కాకుండా మన స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కింద ఇంతకుముందు నిన్న ప్రజెంట్ చేస్తూ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కింద ఏదైతే ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినామో అందులో ఉన్న వ్యక్తులు కూడా ఏదైతే 371 కోట్ల రూపాయలు ఏదైతే కేవలం 3 నెలల కాలంలో 5 దఫాలుగా ఏదైతే ఎవరికైతే ఇచ్చినారో ఆ ఇచ్చి ఏదైతే మళ్ళీ ఆ 370 కోట్ల రూపాయలు రాబట్టినారో అందులో కూడా పాత్రధారి ఈ యోగేష్ గుప్తా అనే మనిషి ఇక్కడ ఉన్నాడు, అక్కడ ఉన్నాడు. ఈ బోగస్ జనరేట్ చేయడము, తీసుకోవడము, సో ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్న నేపథ్యంలో ఆధారాలతో సహా దొరికి ఉన్న నేపథ్యంలో ఇంత దారుణమైన తీవ్రమైన ప్రజల డబ్బును లూటీ చేస్తూ ఉన్న పరిస్థితులు కనపడతా ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రజలందరికీ కూడా ఏ రకంగా ఈ రఘు అనే వ్యక్తి ఎవరు అధ్యక్ష, చంద్రబాబు నాయుడు రామోజీరావు గారి కొడుకు వియంకుడు. అంటే ఏ రకంగా వీళ్ళు ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఒక దొంగల ముఠా కింద ఏర్పడి దోచుకో పంచుకో తినుకో అనే కార్యక్రమంలో ఏ రకంగా భాగస్వాములై ఏ రకంగా చేసినారు అనే దానికి ఆధారాలతో సహా ఇవన్నీ కూడా దొరికిన పరిస్థితులు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఇవన్నీ కూడా
సభ ద్వారా ప్రజలందరికీ కూడా తెలియాలి, ఎమ్మెల్యేలందరికీ కూడా తెలియాలి అని చెప్పి చాలా డీటెయిల్గా కూడా అమర్ కాసేపటి కిందట బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఆధారాలన్నీ కూడా చూపిస్తూ ప్రజెంటేషన్ కూడా ఇచ్చాడు. మొన్న స్కిల్కి సంబంధించిన ఆ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి ఏ రకంగా 370 కోట్ల రూపాయలు దోచేశారు అని చెప్పి ఆ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి నేను కూడా ప్రజెంటేషన్ నేనే ఇచ్చినాను. ఇవన్నీ కూడా ప్రజలకు తెలియాలి. ఏ రకంగా ఇంతకు ముందు కూడా ఇదే బడ్జెట్, ఇదే రాష్ట్రం అప్పులు కూడా అప్పుడు ప్రభుత్వం కన్నా ఇప్పుడు ప్రభుత్వంలో అప్పుల గ్రోత్ రేట్ కూడా తక్కువ. మరి అలాంటప్పుడు ఇదే రాష్ట్రం ఇదే బడ్జెట్లో ఈ ప్రభుత్వం ఏ రకంగా ప్రజలకు నేరుగా బటన్ నొక్కి డీబీటీ ద్వారా ప్రతి అక్క చెల్లెమ్మల ఖాతాల కుటుంబాలకి నేరుగా ఇప్పటికే ఈ 4 సంవత్సరాలకు కూడా గడవక మునిపే అక్షరాల 2 లక్షల కోట్ల రూపాయలు నేరుగా అక్క చెల్లెమ్మల ఖాతాల్లోకి నేరుగా పంపించిన మన ప్రభుత్వం కనిపిస్తూ ఉంది. ఎక్కడ లంచాలకు చోటు లేకుండా, వివక్షకు తావు లేకుండా నేరుగా ఇక్కడ బటన్ నొక్కుతున్నాము. అక్క చెల్లెమ్మల ఖాతాల్లోకి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల ఖాతాల్లోకి వెళ్తూ ఉన్న పరిస్థితులు ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. మరి ఇంతకు ముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో ఇదే రాష్ట్రం ఇదే బడ్జెట్ అయినప్పటికీ కూడా ఎందుకు అక్క చెల్లెమ్మల ఖాతాల్లోకి అక్క చెల్లెమ్మల కుటుంబాల ఖాతాల్లోకి ఎందుకు డబ్బులు పోలేదు? ఆ డబ్బులు ఎవరి జోబీల్లోకి ఆ డబ్బులన్నీ కూడా పోయాయి? దోచుకో పంచుకో తినుకో అనే డీపీటీ స్కీమ్ ఏ రకంగా జరిగింది అన్నదానికి కొన్ని ఉదాహరణలు మొన్న ఈరోజు చూపించడం జరిగింది అధ్యక్ష. రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా ఆలోచన చేయాలి. ఏ రకంగా గత ప్రభుత్వం ఉన్నింది, ఏ రకంగా ఈ ప్రభుత్వంలో మనందరి ప్రభుత్వంలో ఈరోజు ఏ రకంగా మార్పు జరుగుతూ ఉందన్నది ఆలోచన చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నా అధ్యక్ష. I request the Minister for Finance to introduce the Andhra Pradesh Appropriation Bill 2023. I request to move for leave to introduce the Andhra Pradesh Appropriation Bill 2023. The bill is introduced. I request the Minister for Finance to move the motion for taking into consideration of the Andhra Pradesh Appropriation Bill 2023. Adhyaksha, I request to move that the Andhra Pradesh Appropriation Bill 2023 be taken into consideration. Motion moved. Discussion. Chief Minister. అధ్యక్ష, రాష్ట్ర బడ్జెట్ 2023-24లో ఈ రాష్ట్ర బడ్జెట్ 2023-24 ఏం చెప్తుంది అని అంటే అధ్యక్ష, ప్రభుత్వం తరపున మనం ఏదైతే ప్రజలకు మాటిచ్చామో, మేనిఫెస్టో ఏదైతే రిలీజ్ చేశామో, మేనిఫెస్టోని ఏదైతే మనం ఖురాను, భగవద్గీత, బైబిల్గా భావించి ఏదైతే మనం రిలీజ్ చేసి చెప్పుకొచ్చామో, ఆ చెప్పిన ప్రతి హామీని కూడా గత 4 సంవత్సరాలుగా ప్రతి బడ్జెట్లోనూ దానికి డబ్బులు కేటాయింపు చేస్తూ ప్రతి అడుగులోనూ కూడా ఆ పనులు పూర్తి చేస్తూ వచ్చినాము అని చెప్పడానికి నిదర్శనం అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఈ రాష్ట్ర బడ్జెట్ 2023-24 ఏదైతే మనం బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టామో అధ్యక్ష, దీనికి సంబంధించి కూడా మన ఫిలాసఫీను కొనసాగిస్తూ ఏదైతే మనం మాట చెప్పామో ఆ మాట తూచా తప్పకుండా అమలు చేస్తూ అడుగులు ముందుకు వేస్తూ ఉన్నాం. ఈ ఒక్క బడ్జెట్ మాత్రమే కాదు అధ్యక్ష, మనం ఇంతకు ముందు ప్రవేశపెట్టిన 4 బడ్జెట్లు కూడా ఇదే మానవత్వం కనిపిస్తూ ఉంది అధ్యక్ష. ప్రతి బడ్జెట్లోనూ కూడా అధ్యక్ష, గర్వంగా కూడా నేను చెప్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష, మనం ప్రవేశపెట్టిన ఇవాళటి బడ్జెట్టు లేదా 4 సంవత్సరాలుగా మనం ప్రవేశపెడతా ఉన్న బడ్జెట్లు ఏది చూసినా కూడా అధ్యక్ష
ఇవి మన అక్క చెల్లెమ్మల పక్షపాత బడ్జెట్ అని చెప్పి కూడా సగర్వంగా చెప్పగలుగుతాం అధ్యక్ష. ఇవి మన రైతన్నల పక్షపాత బడ్జెట్ అని చెప్పి కూడా సగర్వంగా చెప్పగలుగుతాం అధ్యక్ష. ఇవి మన గ్రామ స్వరాజ్య బడ్జెట్లు అని చెప్పి కూడా సగర్వంగా చెప్పగలుగుతాం అధ్యక్ష. ఇవి మన ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ సామాజిక న్యాయ బడ్జెట్లను కూడా సగర్వంగా చెప్పగలుగుతాం అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ప్రతి ఏటా బడ్జెట్తో పాటు అధ్యక్ష ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఏ స్కీము డబ్బులు ఎప్పుడు విడుదల చేస్తూ ఉన్నాము అన్న సంక్షేమ క్యాలెండర్ను కూడా మనం ఒక ఆనవాయితీగా బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం సంక్షేమ క్యాలెండర్ కూడా రిలీజ్ చేస్తూ వస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. ఈ 4 సంవత్సరాలుగా అదే చేస్తూ ఉన్నాం. దేవుడు దయ వల్ల మనం ఏదైతే ఏ నెలలో అయితే ఏ కార్యక్రమం అయితే మనం చేస్తామో అని సంక్షేమ క్యాలెండర్ ఏదైతే రిలీజ్ చేస్తామో ఆ రిలీజ్ చేసిన మేరకు పెద్ద ఎక్కువ వ్యత్యాసాలు లేకుండా ఒక నెల కొద్దిగా అటు ఇటుగా అయినా కూడా ఖచ్చితంగా సంక్షేమ క్యాలెండర్ ఏదైతే రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నామో ఆ నెలలో ఆ పథకం ఖచ్చితంగా అమలు చేస్తూ వస్తున్నాము అని చెప్పడానికి కూడా గర్వంగా ఉంది అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను అధ్యక్ష. అమ్మఒడి కానివ్వండి, ఆసరా కానివ్వండి, చేయూత కానివ్వండి అధ్యక్ష, ఇలా ప్రతి ఒక్క స్కీమ్ కూడా ఏ డబ్బు ఏ సమయానికి లబ్ధిదారులకు అందుతుంది, నా అక్క చెల్లెమ్మలకు అందుతుంది అని చెప్పి వివరిస్తూ ఏదైతే ఈ సంక్షేమ క్యాలెండర్ ప్రతి సంవత్సరం రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నామో ఆ సంక్షేమ క్యాలెండర్ ఈ సంవత్సరం కూడా రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. ఇందులో భాగంగా అధ్యక్ష ఏప్రిల్ మాసంలో అధ్యక్ష జగనన్న వసతి దీవెన స్పిల్ ఓవర్ అధ్యక్ష. ఇది మార్చిలో మనం ఇవ్వాలనుకున్నది స్పిల్ ఓవర్ అయింది, ఏప్రిల్లోకి వచ్చింది అధ్యక్ష. జగనన్న వసతి దీవెన స్పిల్ ఓవర్ అధ్యక్ష. అదే రకంగా వైఎస్ఆర్ ఆసరా రేపటి నుంచి కార్యక్రమం మొదలు పెడతా ఉన్నాం. 10 రోజుల పాటు ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. దాదాపుగా ఈ నెలలో సబ్స్టాన్షియల్ మనీ ఈ రోజుకి 10 రోజులుగా ఈ రాష్ట్రాన్ని విభజించి ప్రతి ఎమ్మెల్యే కూడా అక్కడ పార్టిసిపేట్ చేసేట్టుగా, ఆ మండలాల్లో పార్టిసిపేట్ చేసేట్టుగా కార్యక్రమం ఏదైతే రూపొందిస్తూ ఉన్నామో 10 రోజులు జరుగుతుంది కాబట్టి అది ఏప్రిల్ 5 దాకా కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి వైఎస్ఆర్ ఆసరా కొనసాగుతుంది అధ్యక్ష ఏప్రిల్ 5 దాకా. ఆ తర్వాత వైఎస్ఆర్ ఈబీసీ నేస్తం కూడా ఇది కూడా స్పిల్ ఓవర్ అధ్యక్ష. ఇది కూడా మార్చిలో జరగాల్సింది ఏప్రిల్కు స్పిల్ ఓవర్ అయింది అధ్యక్ష. మేలో అధ్యక్ష వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పిఎం కిసాన్ కార్యక్రమం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. మేలోనే వైఎస్ఆర్ ఫ్రీ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ కార్యక్రమం కూడా జరుగుతుంది అధ్యక్ష. మేలోనే అధ్యక్ష జగనన్న విద్యా దీవెన ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది అధ్యక్ష. వైఎస్ఆర్ కళ్యాణమస్తు కూడా ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది అధ్యక్ష. వైఎస్ఆర్ మత్స్యకార భరోసా కూడా మే మాసంలో జరుగుతుంది అధ్యక్ష. జూన్ మాసంలో అధ్యక్ష జగనన్న విద్యా కానుక జరుగుతుంది అధ్యక్ష. స్కూళ్ళు అప్పుడే తెరుస్తాయి. జగనన్న అమ్మఒడి అనే కార్యక్రమం జూన్లో జరుగుతుంది అధ్యక్ష. స్కూళ్ళు తెరుస్తాయి. వైఎస్ఆర్ లాన్ నేస్తం 6 నెలలకు ఒకసారి ఇచ్చే కార్యక్రమం కాబట్టి ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ జరుగుతుంది అధ్యక్ష. అదే రకంగా బయాన్యువల్ రిలీజెస్ అంటే ప్రతి సంవత్సరం మనం సంవత్సరానికి 2 సార్లు, ఒకసారి జూను ఒకసారి డిసెంబర్లో వేరియస్ కార్యక్రమాలలో వేరియస్ స్కీమ్స్లో ఏ ఒక్కరైనా కూడా బెనిఫిషరీస్ ఎవరైనా కూడా మిగిలిపోయి ఉంటే పొరపాటున అటువంటి వ్యక్తులకు కూడా అన్యాయం జరగకూడదు అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు అప్లై చేసుకోమని చెప్తా ఉన్నాం. ఆ అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళను మళ్ళీ రీవెరిఫై చేసి మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇచ్చే కార్యక్రమం ఏదైతే కొనసాగిస్తున్నామో సంవత్సరానికి 2 సార్లు అది జూన్లో జరిగే కార్యక్రమంలో ఆ బయాన్యువల్ రిలీజెస్ దానికి సంబంధించి జరుగుతుంది అధ్యక్ష. అదే రకంగా జూలైలో అధ్యక్ష జగనన్న విదేశీ దీవెన దీనికి సంబంధించి ఇది కూడా సంవత్సరానికి 2 సార్లు అడ్మిషన్స్ జరుగుతాయి. 2 సార్లు తీసుకుంటాం అడ్మిషన్స్ను. ఆ అడ్మిషన్స్ పరంగా వాళ్ళకి ఇస్తామని చెప్పినాం. సో జగనన్న విదేశీ దీవెన 2 సార్లు జరిగే దాంట్లో మొదటిది అధ్యక్ష. తర్వాత జూలైలోనే వైఎస్ఆర్ నేతన్న నేస్తం అధ్యక్ష. జూలైలో
ఎంఎస్ఎంఈ ఇన్సెంటివ్స్, ఇది స్పిల్ ఓవర్ అధ్యక్ష. దీనికి సంబంధించి ఇప్పుడు మార్చిలో జరగాల్సింది, ఇక్కడ స్పిల్ ఓవర్ ఇది ఒకటి జూలైలో జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష స్పిల్ ఓవర్. తర్వాత జూలైలో అధ్యక్ష జగనన్న తోడు అధ్యక్ష, దీనికి సంబంధించి కూడా 2 సార్లు జరుగుతుంది ఈ కార్యక్రమం. సంవత్సరంలో ఫస్ట్ దఫా జగనన్న తోడు జూలైలో జరుగుతుంది అధ్యక్ష. వైఎస్ఆర్ 0 వడ్డీ పొదుపు సంఘాలకు సంబంధించిన కార్యక్రమం కూడా జూలైలో జరుగుతుంది. వైఎస్ఆర్ కళ్యాణమస్తు షాదీ తోఫాకు సంబంధించి 2వ ఇన్స్టాల్మెంట్ కూడా జూలైలో జరుగుతుంది అధ్యక్ష. ఆగస్టులో అధ్యక్ష జగనన్న విద్యా దీవెనకు సంబంధించి 2వ ఇన్స్టాల్మెంట్ అధ్యక్ష. మొత్తం 4 ఇన్స్టాల్మెంట్స్, 4 క్వార్టర్స్, అందులో 2వది జరుగుతుంది. ఆగస్టులో వైఎస్ఆర్ కాపు నేస్తం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. వైఎస్ఆర్ వాహన మిత్ర కూడా ఆగస్టులో జరుగుతుంది అధ్యక్ష. అదే రకంగా సెప్టెంబర్లో వైఎస్ఆర్ చేయూత కార్యక్రమం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. అక్టోబర్లో వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పిఎం కిసాన్ మళ్ళీ 2వ విడతకు సంబంధించిన కార్యక్రమం జరుగుతుంది. జగనన్న వసతి దీవెనకు సంబంధించి మొదటిది ఇంతకుముందు నేను చెప్పింది స్పిల్ ఓవర్ చెప్పినాను ఏప్రిల్లో. ఇప్పుడు మొదటిది జగనన్న వసతి దీవెన మొదటి ఇన్స్టాల్మెంట్ అవుట్ ఆఫ్ 2 అక్టోబర్లో జరుగుతుంది అధ్యక్ష. నవంబర్లో అధ్యక్ష వైఎస్ఆర్ 0 వడ్డీ పంట రుణాలకు సంబంధించిన కార్యక్రమం జరుగుతుంది. వైఎస్ఆర్ కళ్యాణమస్తు షాదీ తుఫాకు సంబంధించి 3వ ఇన్స్టాల్మెంట్ జరుగుతుంది. జగనన్న విద్యా దీవెనకు సంబంధించి 3వ ఇన్స్టాల్మెంట్ కూడా నవంబర్లో జరుగుతుంది. సిమిలర్లీ డిసెంబర్లో అధ్యక్ష జగనన్న విదేశీ దీవెనకు సంబంధించి 2వ ఇన్స్టాల్మెంట్ కూడా 2వసారి కూడా విదేశాలకు పోయే వాళ్ళను కూడా ప్రోత్సహిస్తూ 2వది కూడా జరుగుతుంది అధ్యక్ష డిసెంబర్లో. సిమిలర్లీ జగనన్న చేదోడు అనే కార్యక్రమం డిసెంబర్లో జరుగుతుంది. మళ్ళీ బయాన్యువల్ రిలీజెస్ జగనన్న చేదోడు అని అంటే మన రజకులు, మన టైలర్లు, మన నాయి బ్రాహ్మణులకు సంబంధించిన కార్యక్రమం అధ్యక్ష. అదే రకంగా డిసెంబర్లో మళ్ళీ 2వది బయాన్యువల్ రిలీజెస్, అంటే అప్పటిదాకా జూన్ నుంచి డిసెంబర్ దాకా ఏదైతే పథకాలు వస్తాయో ఆ పథకాల్లో ఎవరైనా లబ్ధిదారులు ఎవరైనా కూడా మిగిలిపోయిందంటే వాళ్ళకు సంబంధించిన కూడా వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చే కార్యక్రమం కూడా డిసెంబర్లో బయాన్యువల్ రిలీజెస్లో అది కూడా జరుగుతుంది అధ్యక్ష. జనవరిలో అధ్యక్ష జనవరి 2024లో అధ్యక్ష వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పిఎం కిసాన్కి సంబంధించిన లాస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ 3rd ఇన్స్టాల్మెంట్ అధ్యక్ష. సిమిలర్లీ జనవరిలో వైఎస్ఆర్ ఆసరా కార్యక్రమం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. జగనన్న తోడు సంబంధించిన అంటే స్ట్రీట్ హాకర్స్కు మనం ఏదైతే వడ్డీ లేని రుణాలు 10,000 రూపాయలకు సంబంధించిన వడ్డీ లేని రుణాలు ఇచ్చే కార్యక్రమం సంవత్సరానికి 2 సార్లు ఏదైతే ఇస్తామో ఆ 2వది కూడా అప్పుడు జరుగుతుంది. అదే జనవరిలో వైఎస్ఆర్ లానేస్తంకు సంబంధించిన 2వ ఇన్స్టాల్మెంట్ కూడా సంవత్సరానికి 2 సార్లు ఇచ్చే కార్యక్రమం అది కూడా 2వ దఫా కూడా జరుగుతుంది. అదే రకంగా జనవరిలోనే జనవరి 1వ తారీఖునే పెన్షన్ల పెంపు కార్యక్రమం 2,750 నుంచి 3,000కు పెంచుతూ జనవరిలో 1వ తారీఖున ఆ కార్యక్రమం కూడా పూర్తి చేసి ఆ కార్యక్రమం కూడా ఏదైతే మేనిఫెస్టోలో ఏదైతే చెప్పామో పెన్షన్లను పెంచుకుంటూ 3,000 రూపాయలకు తీసుకొని పోతామని ఏదైతే చెప్పామో ఆ మాటను కూడా సంపూర్ణంగా నెరవేర్చి పెన్షన్లు ఇచ్చి ప్రతి అవ్వకు ప్రతి తాత ముఖంలో చిరునవ్వును చూసే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం అధ్యక్ష. ఫిబ్రవరిలో అధ్యక్ష జగనన్న విద్యా దీవెనకు సంబంధించి 4వ ఇన్స్టాల్మెంట్ లాస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ కూడా పూర్తి చేస్తాం. వైఎస్ఆర్ కళ్యాణమస్తు షాదీ తోఫాకు సంబంధించిన కూడా 4వ ఇన్స్టాల్మెంట్ లాస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ కూడా పూర్తి చేస్తాం. ఫిబ్రవరిలో మళ్ళీ ఈ సంవత్సరానికి సంబంధించి వైఎస్ఆర్ ఈబీసీ నేస్తం కూడా కంప్లీట్ చేస్తాం అధ్యక్ష. మార్చిలో అధ్యక్ష జగనన్న వసతి దీవెనకు సంబంధించి 2వ ఇన్స్టాల్మెంట్ అది కూడా పూర్తి చేస్తాం అధ్యక్ష. అంటే జగనన్న వసతి దీవెన అన్నది 3 సార్లు వస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు ఏప్రిల్లో 1 సారి వస్తుంది, మళ్ళీ ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టుగా అక్టోబర్లో ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంటు, మళ్ళీ 2వ ఇన్స్టాల్మెంటు మార్చిలో మళ్ళీ 3వది అంటే ఈ సంవత్సరానికి సంబంధించి 2 స్పిల్ ఓవర్ కాక. ఎంఎస్ఎంఈ ఇన్సెంటివ్స్ కూడా ఈ సంవత్సరానికి సంబంధించి ఇంతకుముందు నేను చెప్పింది స్పిల్ ఓవర్ ఈ సంవత్సరానికి సంబంధించి మార్చిలో అది కూడా కంప్లీట్ చేస్తాం. సో ఈ క్యాలెండర్ అనేది ఏదైతే ఇచ్చినామో దేవుడి దయతో అధ్యక్ష ఈ 4 సంవత్సరాలుగా ఈ క్యాలెండర్ను తూచా తప్పకుండా ఒక నెల కొద్దిగా అటు ఇటు ఏదన్నా అయిండొచ్చేమో కానీ బట్ బై అండ్ లార్జ్ ఈ క్యాలెండర్ను తూచా తప్పకుండా గొప్పగా ఇంప్లిమెంట్ చేశాము అని చెప్పి గర్వంగా కూడా సగర్వంగా
ఈ సంవత్సరానికి సంబంధించి కూడా క్యాలెండర్ రిలీజ్ చేసే ఈ ప్రక్రియ కొనసాగిస్తూ ఈ క్యాలెండర్ను కూడా రిలీజ్ చేస్తూ దీనివల్ల రాష్ట్ర ప్రజలకు మంచి జరగాలి అని చెప్పి మనసారా కూడా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. The question is that the Andhra Pradesh Appropriation Bill 2023 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it, the motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clauses 2 and 3 schedules. Clause 1, enacting formula and long title, and they are before the House. The question is, those who are for clauses 2 and 3 schedule clause 1, enacting formula and long title, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it, clauses 2 and 3 schedule clause 1, enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall now request the Minister for Finance to move the motion for passing the bill. Adhyaksha, I request to move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it, the motion is carried and the Andhra Pradesh Appropriation Bill 2023 is passed. I request the Minister for Finance to introduce the Andhra Pradesh Appropriation number 2 Bill 2023. Adhyaksha, I request to move for leave to introduce the Andhra Pradesh Appropriation number 2 Bill 2023. The bill is introduced. I request the Minister for Finance to move the motion for taking into consideration of the Andhra Pradesh Appropriation number 2 Bill 2023. Adhyaksha, I request to move that the Andhra Pradesh Appropriation number 2 Bill 2023 be taken into consideration. Motion moved. The question is that the Andhra Pradesh Appropriation number 2 Bill 2023 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it, the motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clauses 2 and 3 schedule clause 1, enacting formula and long title, and they are before the House. The question is, those who are for clauses 2 and 3 schedule clause 1, enacting formula and long title, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it. Clauses 2 and 3 schedule clause 1, enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall now request the Minister for Finance to move the motion for passing the bill. Adhyaksha, I request to move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. Yes, have it. The motion is carried and the Andhra Pradesh Appropriation number 2 Bill 2023 is passed. 15th Andhra Pradesh Legislative Assembly statistics for the 10th session from 15/3/2003 to 24/3/2023. Number of days for which the Assembly sat 8 days. Number of hours for which the Assembly worked 43 hours 22 minutes, 12 minutes. Starred questions answered orally 69. Starred questions placed on the table of the House 29. Unstarred questions placed on the table of the House 2. Short notes question answered 2. Short notes question placed on the table of the House. Statement made by the ministers. Number of bills introduced. The statement made by the ministers 1. Number of bills introduced 27. Number of bills passed 27. Speeches made by the members 70. Short discussions 2. Reports presented 0. Government resolutions 3. Party positions in the
Assembly as on 24/3/2023, YSR Congress Party 151, Telugudesam Party 23, Janasena Party 1, total 175. The House is adjourned sine die with the consent of the House. Thank you. There is a coffee cup in his bookshelf on which are imprinted the words Rockstar DYC. And for many who come in touch with him, a rock star is really who he is, and you're just about to find out why. Son of an illustrious father, father to two illustrious sons, Justice Dhananjay Yashwant Chandrachud is the 50th Chief Justice of India. I don't know how many people sitting here know this, but Chief Justice Chandrachud used to moonlight as a radio jockey in his early 20s for the All India Radio. He RJ'd for programs like Play It Cool, A Date With You, and Sunday Requests. His friends from school call him Danny, his parents call him Dhanu. He calls himself an accidental lawyer who loves cricket and music. Those who come in touch with him consider him one of the finest judicial minds in our country. Ladies and gentlemen, this is the first time ever any sitting Chief Justice has agreed to take live questions at the conclave. And it is my absolute delight and our collective pleasure to welcome to this, the 20th year of the India Today conclave, legal rock star, India's Chief Justice, Justice Dhananjay Yashwant Chandrachud. Can we have a warm round of applause, please? Justice Chandrachud, I want to start by asking you straight up about the challenges India's judiciary faces. At this moment, if you look at the number of pending cases in this country, there are about 4.32 crore total pending cases. 69,000 of them in the Supreme Court, a backlog of about 59 lakh across 25 high courts. Could you start by telling us, all of those who are watching you here at the India Today conclave, watching live on TV and on social media, about your broad vision to transform, modernize India's judiciary? Let's start from there. Justice Chandrachud. Well, it's true that we have a large backlog of cases, but another way of looking at it is, I think it's reflective of the faith of the people in coming to court in the first place, which is not to justify the backlog. We should be discharging the faith of the people by being more efficient and by reducing the backlog. But that's just an indicator of the kind of faith people have. It also shows that there is a dearth of adequate infrastructure in the judiciary. Our judge to population ratio is not commensurate with what it should be in a country like ours. That's another problem. The third problem, of course, is the lack of infrastructure in the district judiciary.
But now coming to your question about my vision, I think what we need to do is completely modernize the Indian judiciary. Our model for judicial administration has been based on the colonial model which we inherited from the British, which is that people have to access justice. It's also reflected in the design of our buildings, these grand colonial buildings, which were intended to sort of create a sense of fear and awe about the court in the minds of people. And I think that colonial model now has to give way, because justice, to my mind, is not just a sovereign function, which it is, but justice is also an essential service which we provide to our citizens. And part of my mission of dealing with where we should be in the next 50 or 75 years is to transform the Indian judiciary with the use of technology. We saw that in the COVID-19 pandemic. The COVID-19 pandemic was unanticipated, possibly unexpected as well. We couldn't have shut down the doors of courts. We had to keep our courts open because you have to answer the need of citizens who seek bail. Their personal liberties are at stake, their lives are at stake, their careers are at stake. So we launched a whole system of video conferencing. And if you'd like me to share the data which I have with me, the kind of work which we did on the video conferencing platform in the pandemic is unprecedented in any part of the world. So my vision now is that hopefully COVID is behind us, or almost behind us, as we would like to, because we all lived in a sense of optimism, we now need to look at technology beyond COVID. And we need to modernize the Indian judiciary. We've already taken a large number of initiatives towards having a more transparent, a more open judiciary. We are live streaming the proceedings in at least some of the most important constitution bench cases. Opening up the court's processes to citizens by live streaming them is part of my mission, because it enables citizens to understand what goes on in the court. Many citizens would actually turn up feeling that so much of the work which is done in the court is so very boring. But there is a great message which we would like to send to our citizens, because the smallest case which comes to us commands the same degree of attention as maybe some of the seminal constitutional cases which we do. How's the experience with live streaming been so far? One of the things we saw in Parliament with our netas is that the moment the cameras are on, the grandstanding goes up. Are you concerned, Chief Justice, that as more and more cases are live streamed, you'll start seeing lawyers being more filmy and more theatrical in their arguments before you? Well, in a lighter vein, you always have some professionals who would be given to grandstanding, right? Whether you have a camera in front of them or otherwise, it's not going to make a difference. But I have a sense of optimism, at least my experience thus far. All technology has the good part and the flip side. So likewise, live streaming also has the more difficult part of it. For instance, I'll give you the flip side as well. Very often we are dealing with very sensitive cases involving, say, marital privacy or gender assault or sexual violence against minors. Should you have live streaming in such cases? Obviously not. But therefore, we have the ability to now enable the judge in charge to stop live streaming where you feel that the sensitivities of the case far outweigh the public interest in a transparent court proceeding. Some lawyers would grandstand, some private litigants, some litigants in person may do that. But then we must always look at the benefits as well to be gained when you make an overall assessment in a holistic perspective. You've spoken in public about your desire to Indianize the Indian judiciary. Do you want to explain what you mean by that, to make justice more available to Indian citizens in Indian languages? How do you go about Indianizing the judicial system? I think the first point where we have to start Indianizing the judiciary is in terms of the language of discourse. The language of discourse is not just English in our district courts. For instance, when evidence is given in a murder trial in Maharashtra, the witness would be speaking in Marathi. When a witness deposes in a murder trial in Uttar Pradesh, the witness deposes in Hindi. But the language of discourse in our higher courts, the high courts, and in the Supreme Court is English. Now, that may be a part of our colonial inheritance. It's also because, English is the language in which we have the greatest felicity in terms of our statutes, the judgments.
But if we have to truly reach out to citizens, we have to reach out to them in languages which they understand. And we've already started that mission. Just to give you an idea, there are about 34,000 judgments of the Supreme Court from 1950 until date. These 34,000 judgments were available in an official reporter called the Supreme Court Report. So if a private citizen had to access these judgments, you have to subscribe to a private software provider. They are doing excellent work, no doubt about it. But how many young lawyers or citizens across the country can pay 30,000 or 50,000 rupees a year by way of subscription for these kind of reports? So the first thing which I did when I took charge on the 9th of November last year was to digitize all the 34,000 judgments. We have a free judgment text portal. We have a search engine so that these judgments can now be searched by a citizen in the country, or for that matter, a citizen across the world, anybody across the world. But we haven't stopped at that. We are now using artificial intelligence and machine learning for the translation of these judgments. We have used a module which has been prepared by a very distinguished professor at IIT Madras, and we are now translating all the judgments of the Supreme Court in every Indian language which is recognized by the Constitution. And by doing so, we want to reach out to citizens in the language which they follow. Just last week when we were hearing the Constitution bench hearings in one of the very sensitive issues which is before the court, and we have reserved judgment now, we have live transcripts of proceedings. So when the lawyer is arguing, we have simultaneously a transcript which is relayed on the screen in the form of a complete text. So then the court becomes a court of record. This also increases the sense of accountability, because citizens then know what is argued. As judges, we are accountable also, because we are then responsible for dealing with all the arguments which are made before us. The accountability is, I think, on the part of us as a judicial institution as well. Is right and wrong with the collegium system and the manner in which we appoint our judges to the high courts and the Supreme Court? Well, you know, as a Chief Justice of India, I have to take the system as it is given to us today, which is that the collegium system is the prevalent system for appointing judges. Yes, there have been demands for greater transparency, but I must tell you how we work. For instance, if we are making appointments to the Supreme Court of India, the Chief Justice and the 4 senior-most judges, I have actually 5, because my successor, Chief Justice of India, was not otherwise a part of the collegium, so mine is a collegium of 6 judges. We look at the judgments which have been delivered, say, in the last 3 years by the judges of the High Court. And the parameters which we apply for the selection of judges are well defined. First, we look at merit. We look at the professional competence of the judge. We constantly analyze judgments of the High Court judges when they come up in appeal before us. On an average, we are dealing with about 200 cases every week. So those are judgments of the High Courts which are coming up before us, so we assess those judgments. But in the collegium, we all read the same judgments at the same time. So we circulate the judgments of the High Court judges who are in the zone of consideration. Apart from merit, the second important consideration which we go by is seniority, because after all, this is a service. It's a service. Judges of the High Court are elevated to the Supreme Court. Third important point which we emphasize, that's the need for a broader sense of inclusion. Inclusion in terms of gender, inclusion in terms of the marginalized communities, persons belonging to the scheduled castes and the scheduled tribes, who must have an equal opportunity to aspire for higher judicial and constitutional offices. Apart from the need for including more gender, having a more gender-inclusive judiciary and the marginalized, we also want to bring more minorities into the court. But that is not at the cost of sacrificing merit. Each one of our colleagues who is chosen because she was a woman is as competent as any of her counterparts, the male judges. Likewise for the minorities or for the scheduled castes and scheduled tribes, they're as competent as any other judges we have chosen in the recent past. The next important factor which we consider is the need to have a broader sense of dispersal of judicial office throughout the country. It shouldn't be that judicial office in the Supreme Court is confined to only 1 or 2 or 3 high courts. So to the extent that it is possible,
we try and ensure that we give adequate representation to different segments, different high courts, different states, different regions in the country when we are making appointments to appointments to the Supreme Court. We also consult judges who have rooted through that high court and who are judges of the Supreme Courts. For instance, my parent high court was the High Court of Judicature at Bombay. I was Chief Justice of the Allahabad High Court for 3 years. So when a judge from Bombay has to be appointed, I'm consulted. If I have to be appointing a judge from the Allahabad High Court, of course now I'm the Chief Justice, but when I was a puisne judge, I would be consulted for making, and judges give extremely transparent and clear opinions on what they feel. In the high courts, it's even broader because the high courts are looking at lawyers who are fit for appointment, and there are two sources of recruitment to the high court: the district judiciary, and the whole track record of the district judiciary is maintained on paper. You have the annual confidential reports. You have a whole dossier on each judge, which is developed as they progress through the service. When lawyers are to be appointed, the same procedure is followed, and there is an equal involvement of various stakeholders in the system. For instance, once the High Court Collegium makes its recommendation, the file is processed at two levels. It comes to the Supreme Court, the Government of India, and the Government of the state. So that the Chief Minister of the state, the Governor of the state responds to the appointment which is recommended by the High Court Collegium. At the same time, the file is processed by the Intelligence Bureau to see if there are any adverse intelligence inputs. The file is then, it goes to the Union Government in the Ministry of Law and Justice. The Department of Justice sends the file to us with its annotations. We then consult our judges, after which the file is sent back to the government, and then goes on to the Prime Minister's office and then to the President of India. The Supreme Court gave an order recently which said that going forward, election commissioners and the Chief Election Commissioner would be appointed in a panel which includes the Prime Minister, the Chief Justice, and a leader of the opposition. So it's not just the government picking the next EC. That is a fantastic idea. Many in government said, but that's also reason why judges should be appointed by people other than just judges. How do you look at all the pressure that's coming your way, saying that the collegium system is not transparent, that this needs to be opened up in a way that judges aren't judging judges, that other people can weigh in, as is the case in many countries internationally? Right. Now, we have adopted a model. We have a career judiciary. Unlike, say, the United States, where a politician can become, a Secretary of State can theoretically, and you have had Secretaries of State who have become Chief Justice of the US Supreme Court. We don't follow that model. We follow a model of career judges coming to to either the High Court from the district judiciary, or career judges from the High Courts coming to the Supreme Court. We, of course, have members of the bar as well coming directly to the Supreme Court as to the High Courts. Since you did mention the issue of transparency, let me emphasize two facets. There's a transparency which operates at two levels: transparency of the process of appointment and transparency in the terms of the choices that you make when you're appointing people. The process has to be completely transparent, and that is why in recent times we have been putting out onto the internet, onto our website, the collegium resolutions. And those resolutions tell society at large, our citizens, what are the parameters we have applied in the selection of judges. Let them judge, let them critique us. I'm not saying that any system is perfect, but this is the best that we have developed. And the object of this system, why was this collegium system designed? It was devised for the simple reason that the independence of the judiciary is a cardinal value. And you have to insulate the judiciary from outside influences if the judiciary has to truly be independent. That is the underlying feature of the collegium. That's the underlying purpose of the collegium. But our processes are becoming now transparent. We have defined what the parameters are. We put our resolutions on the website so that people know whom we have selected, why we have selected them, what are the yardsticks that we have applied. Apart from the processes, and this is the most sensitive aspect which I must share with you because a lot of people perhaps wouldn't know about this. When we consider names for appointment as judges of the High Court or of the Supreme Court, we are also dealing with people's lives, particularly in the High Courts. Very often the people whose names are under consideration, we look at diverse set of aspects pertaining to their personal lives, their professional lives,
their personal lives insofar as they are relevant to the discharge of judicial duties. I have no cause about somebody's personal life if it has no connection with their judicial duties. But when we deal with these very personal, intimate, sometimes very, very intimate and private aspects of people's lives, we have to be conscious of the fact that you can't, in the process of selection, open up every aspect of their lives to society at large. The consequence will be that good people will then say, sorry, I'm not willing to put my personal life on trial in this particular way. So if you have to have good people, you must also trust your decision makers to make those choices. Law Minister Kiran Rijiju was at the conclave this morning, and he was quite upset with the manner in which the Supreme Court had chosen to make public the government's reasons behind withholding permission for somebody to become judge, saying that this is between the government and the judiciary, this should not be made public, there are matters which should be kept private. He didn't like the fact that you were starting to make these public. Well, let me, Lord, join issue with the Law Minister. He has a perception, I have a perception, and there's bound to be a difference in perceptions. And what's wrong about having a difference in perceptions? Sometimes there's a difference, but we have to deal with differences in perception even within the judiciary. I dare say there are differences in perception even within government. But we all deal with it with a sense of robust constitutional statesmanship. So first and foremost, I don't want to join issue with the Law Minister for his perception. I respect his perception, and I'm sure that he has a great deal of respect for ours as well. The reason why we put this on the website is in pursuance of the desire of the present collegium to meet the criticism that we lack transparency and a genuine belief that opening up our processes will foster greater confidence in our citizens about the work which we do. Now, the candidate that you are referring to, every aspect that was mentioned in the report of the Intelligence Bureau was in the public domain and is in the public domain. The candidate in question is open about his sexual orientation. So when the IB flagged something, we were not really opening up IB's sources of information. What could be the danger? Let me argue against myself. Someone might say that if you put an intelligence report out in the public domain, you might be compromising the sources of information of the Intelligence Bureau on issues of national security. Somebody's life may be in danger. This was not a case like that. The IB report dwelt on the sexual orientation of an openly gay candidate for prospective judgeship. So this was known. It's known to the entire profession. It's been widely reported in the media. All that we said was, while putting it out on the public domain, that the sexual orientation of a candidate has nothing to do with the ability or the constitutional entitlement of that candidate to assume a high constitutional office of a High Court judge. That's all that we said. There's nothing more than that. You spoke, Chief Justice, of the independence of the judiciary. So let me ask you straight up that question, which I'm sure is uppermost in the minds of most people who are sitting here. As Chief Justice, how independent do you think India's judiciary really is? Do you, as Chief Justice, feel you are under pressure when you're giving judgments? I must tell you this. When you talk of pressure, there are various kinds of pressure. Let me make it very, very clear. I've been a judge now. By the end of this month, I'll be a judge for 23 years. I'm the longest serving judge in the Indian judiciary. Justice Bobde, Justice Khanvilkar and I, we were appointed on the same day. Your father was the longest serving Chief Justice. Chief Justice. In my 23 years as a judge of the High Court, as the Chief Justice of the High Court, and as a judge of the Supreme Court, no one, and I hope you will trust me when I say this,
no one has told me to decide a case in a particular way. No one. We are so clear in the principle which we follow. I wouldn't even talk to a colleague who is presiding over a case and ask them what's going on in that particular case. We have a cup of coffee every morning, but there are some lines which we draw for ourselves. In the High Courts, we hear appeals against decisions of colleagues because a decision of a single judge in the High Court goes to a division bench of 2 judges. We are sharing lunch, and I'm hearing an appeal against that colleague's judgment. We never share the fact that I'm sitting in judgment over that judge's judgment. That's part of our training. So there's no question if by pressure you meant a sense of pressure from the executive, from the political arm of government, absolutely no. And I hope I'm speaking for the rest of the system as well. But when you talk of pressure in the sense of pressure on the conscience, pressure on your mind, pressure on your intellect, yes, of course, I'll be a hypocrite if I say that, the cases which come up before us don't give rise to a sense of doubt, a sense of searching for the correct solution. Because particularly in the Supreme Court, you have cases which don't command of one particular solution. It's not, 1 + 1 is equal to 2. There's more than one solution to a case which can emerge. And you know that what you are deciding today